Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Jumianingsih dengan nomor KG 2015-0805-6533. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 2009-2315-7018. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP YPA Pengarengan, Jakarta Timur. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja. Demikianlah perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I'm fine. Good job. Okay, before we are going to study, Raditya, please lead the prayer. Class, before we are going to study, let's pray together. Thank you, Aditya. I have checked your attendance list in our Google Classroom. Good job. You keep spirit in the pandemic COVID to learn English. Today, we will learn about simple present tense. What do you usually do? Oke, hari ini kita akan belajar teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian yang dilakukan atau sering terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum. Dalam bahasa Inggris disebut grammar simple present tense. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, Miss Novi berharap kalian bisa menyusun daily activity seseorang atau aktivitas sehari-hari seseorang berdasarkan perintah yang sudah Miss Novi tentukan. What do you think about this picture? Tari dan Elia? I think this picture about daily activities. Okay. You think this picture about daily activities? Daily activities in Indonesia apa, Nak? Kegiatan sehari-hari. Mengapa kamu bilang ini daily activities? Karena ada ya. Di sini gambar bangun tidur, mandi, kemudian dia memakai pakaian, sarapan pagi, menonton TV, belajar, dan lain-lain. Good, Sari. What do you usually do in the morning? Kamu biasanya melakukan apa di pagi hari? Mandi. Oke, Sinta? I have breakfast in the morning. Oke, good. Kamu di pagi hari biasanya sarapan pagi ya? Oke, good. What do you usually do after school? Kamu biasanya melakukan apa, Nak, setelah pulang sekolah? Oke, Syawal, please. I watch television.
Oke, you watch television. Good. Biasanya kamu setelah pulang sekolah menonton TV. Oke, ada juga setelah pulang sekolah belajar. Oke, itu good juga. And then let's watch the video. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, silakan kalian menonton video yang sudah Miss Novi berikan. Apakah terlihat, Nak? Kelihatan. Oke, kira-kira videonya tentang apa ya, Nak? Tentang kehidupan sehari-hari. Oke, good, Jessica. Simple present tense. The simple present tense is a verb tense which is used to show repetition, habit, or generalization. Here are some of the sentences in daily activities of simple present tense. And now I will give you an example of Peter's activities. He has breakfast every morning. He drives his car to the office. He works at the office. He arranges his files. He listens to a few songs. He plays his guitar. He plays drum every evening. He shops once a week. He cooks his dinner. He has dinner at night. And after we saw Peter's activities, then we can see some of the verb in present tense. And this is the formula of the sentences. Okay, and now we are going to learn about the simple present tense in negative and interrogative form. She is confused. She doesn't know what to do. Does she type a letter? He doesn't know much about her. Does she work at the laboratorium? She doesn't win the first prize. Does he edit the video? She doesn't exercise every day. Do they eat together? They don't watch the football game. Oke, do you know what is simple present tense? Apakah kamu tahu sekarang apa yang dimaksud dengan simple present tense? Ya, suatu kata kerja yang menunjukkan kejadian rutin. Ya, Nak ya. Kejadian rutin atau sesuatu yang sering dilakukan. Seperti saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, itu simple present tense. Oke. I go to school every day. Itu dalam bentuk positifnya. Bentuk negatifnya, I don't go to school every day. Nah, untuk bentuk interrogatifnya atau question, do you go to school every day? Nah, itu adalah bentuk simple present tense. Oke, simple present tense. The simple present tense is a verb tense used to talk about a condition or habitual action and occurrence. Nah, simple present tense adalah kata kerja yang digunakan untuk membicarakan suatu kondisi atau kebiasaan rutin atau aktivitas sehari-hari. The simple present tense is used for a general activity, a general truth, and habitually action. Nah, simple present tense bisa digunakan untuk kejadian atau aktivitas secara umum, kejadian yang sudah diakui kebenarannya, dan aktivitas sehari-hari. Oke, what is the difference between singular and plural form? Singular subject and plural subject. Jadi dalam simple present tense ada dalam bentuk singular dan ada dalam bentuk plural.
Ya, Miss Novi pilih 2 siswa untuk membaca bentuk singular dan bentuk plural. Silakan angkat tangannya, Nak. Siapa yang membaca? Taskia, Azahra, come on. Singular subject. She always get up at 6 p.m. My Yeah. mother a.m. Hmm. My mother cooks fried rice every morning. My mother cooks fried Oh, rice. Cooks Fried fried rice. rice every morning. Ulangi Saskia. My mother cook fried rice every morning. My mother cooks fried rice every morning. Dian goes to English course at 2 p.m. Oke, siapa yang membacakan plural subject, Nak? Silakan. Anggara? Ya, silakan Anggara. Plural subject. I usually get at a.m. We cook fried rice every Ulangi, Nak. morning. Sebentar, diulangin. I usually get up at 6 a.m. Ya, coba diulangin. Iya. Plural subject, oke? Yuk. Plural subject. I usually get up at 6 a.m. We cook fried rice every morning. They go to English course at 2 p.m. Oke. Nah, ini ada dalam bentuk singular dan plural. Do you know what is the difference between singular and plural form? Siapa yang tahu perbedaan antara bentuk singular dan plural? Silakan angkat tangannya. Oke, Jessica, Kemon. Menurut saya, perbedaan antara singular subject dan plural subject yaitu terletak pada kata kerja singular subject. Kata kerjanya ditambahkan is, sedangkan plural subject tidak. Oke. Untuk singular subject tambahkan s atau es. Betul, good. Seperti sesuai dengan video ya, Nak. Sedangkan untuk plural subject tidak perlu ditambahkan s atau es. Good. Thank you, Jessica. Oke, look at the pattern. Di sini ada rumusnya. Seperti tadi yang sudah kalian simak juga di video, ada dalam bentuk positif, negatif, dan question. Ya. Dalam bentuk positif, I, you, we, they, and he, she, it. Yang mana bentuk singular, yang mana yang bentuk plural? Ya, yang bentuk plural yang atas apa yang bawah? Yang atas Good. Yang bawah bentuk singular. Good. Oke. Untuk bentuk singular ditambahkan s atau es dalam kata kerjanya. Ya, read menjadi reads, drink menjadi drinks. Nah, kalau itu bentuk singular. Kalau untuk bentuk plural tidak perlu tambahkan kata kerjanya s atau es lagi. Selanjutnya bentuk negatif. Untuk plural memakai don't atau do not. Ya, I don't go to school every day. Nah, kalau bentuk singular dia tambahkan doesn't atau does not. She doesn't go to school every day. Untuk bentuk questionnya, do dan does-nya, modelsnya ini auxiliary-nya ini pindah ke depan. Ya, do you go to school every day, for example, or does she go to school every day? Nah, ini untuk bentuk-bentuk rumus dari simple present tense. You must know. Nah, jika kalian tadi verb-nya, kata kerjanya, menemukan kata kerja yang berakhiran apa ini? Y, ya, Y atau Y dalam bahasa Indonesia, Y. Nah, fly berubah menjadi flies.
cry berubah menjadi cries. Oke. Kecuali play. Kalau play tidak perlu, walaupun dia Y, dia tidak perlu dirubah menjadi IES. IES. Oke. Tapi kalau pray juga tidak perlu ya, menjadi praise. Tapi kalau fly, dia berubah menjadi flies. Cry, dia berubah menjadi cries. Oke. Selanjutnya, jika di akhir kata kamu bertemu dengan SS atau X atau SH atau CH. Nah, contohnya he passes. Nah, dia memakai kata ES. He passes. She catches. He fixes. Nah, dia memakai kata berakhiran ES. Paham ya anak-anak ya? Kalau kalian bertemu dengan kata berakhiran dengan Y, kalian rubah dulu Y-nya ini menjadi I, ya. Y menjadi I. Oke, kemudian baru tambahkan ES atau ES dalam bahasa Indonesia. Example. Nah, di sini ada 3 contoh dalam bentuk general activity, general truth, dan habitually action. Oke, Miss Novi minta 3 orang untuk membaca masing-masing contoh dari simple present tense. Oke, Man? Alexa? General activity. My sister plays the guitar. Mr. Kurniawan managed shop. Kram work for the Astra company. Good. And then number 2, general truth. Who the read of number 2? General truth. General term. Water boils at 100 degrees. The sun sets in the west. The sky is blue. Okay, number 3. Come on. Okay, rapid. Habitually action. Habitual action. Students go to school every day. She drinks a cup of tea every morning. Oke, good. Ini adalah contoh dari simple present tense. Oke, kita fokus kepada nomor 3, yaitu habitual action. Karena hari ini kita akan menyusun tentang daily activity someone. Okay, look at the picture. Please conclude the sentence below. Nah, silakan kalian melengkapi kalimat di bawah ini menggunakan kunci jawaban yang sudah disediakan. Okay, please check the link in the chat room. Silakan kalian buka link dalam chat room kita, sudah nggak? Bentar, Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Ya. Sudah. Tampilannya akan seperti ini. Kalian tinggal lengkapi dengan cara menggeser ya, dengan cara menggeser kunci jawaban yang sudah disediakan. Oke, waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan kalian kerjakan. Saya sudah dapat 100. Oke, good job Ijra. You get 100 point. And then Muhammad Fatir, good job, 100 point. Jessica, good job. You get 100 point. Okay, good. Okay, next.
Okay. Next, look at the picture carefully and make positive, negative, and interrogative form. Oke, di sini ada 5 nomor. Silakan kalian memilih 1, 2, 3, 4, dan 5 nomor untuk sama-sama kita bentuk kalimat positif, negatif, dan juga kalimat tanya dalam simple present tense. Oke, silakan siapa yang mau memilih? Fatin? Choose one number. Nomor 1, Miss. Number 1. Ya. Oke. Look at the picture. Nah, lihatlah gambar. And change the sentences into interrogative form. They study English after school every noon. Nah, ini bentuk negatifnya adalah ya. They study do They study English after school every month. Oke, good. Who choose number again? Siapa yang akan memilih nomor lagi? Oke. Sari? Nomor 2, Miss. Number 2. Look at the picture. Make a sentence using positive form. Ya, Sari. Lihatlah gambar dan buatlah kalimat menggunakan kalimat positif dalam simple present. He goes to office every morning. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, good. Bisa ya. My father itu kata ganti orang ketiga he. My father goes to office every morning. Good. And then number 3. Oke, who answer number 3? Siapa yang bisa menjawab nomor 3? Saya, Miss. Ya, Afif, gimana? Look at the picture, make a sentence using interrogative form. Nah, lihatlah gambar, kemudian buatlah kalimat tanya. Bentuk kalimat tanya. Do you have a lunch at 1 p.m. every day? Oke, kita cek jawabannya. Good. Do you have lunch at 1 p.m. every day? Number 4. Look at the picture. Change the sentence into negative form. Angga takes a shower. Angga takes a shower at 6 a.m. every morning. Siapa yang bisa menjawab, Nak? Oke. Saya, Miss. Ya. Angga doesn't take a shower at 6 a.m. every morning. Oke, Jihan. Angga doesn't take a shower at 6 a.m. every morning. Good, Jihan. And the last number 5. Look at the picture. Make a sentence using positive form. Siapa yang bisa menjawab? Oke, please. Rara. Look at the picture. Make a sentence using positive form. Rara. Tania makes her bed every morning. Okay, good. Give applause for us. Thank you, Fatir, Sari, Afif, Jihan, and Rara. Good job. Then, let's arrange Jojo daily activities. Nah, ini adalah bentuk assignment, group assignment, tugas kelompok. Jadi kalian akan masuk ke dalam ruang diskusi masing-masing kelompok kalian dan silakan menyusun aktivitas sehari-hari milik Jojo atau Jojo daily activities. Di sini akan ada kalimat yang acak-acakan ya, Nak, kalimat acak. Nah, kalian susun menjadi kalimat yang benar berdasarkan waktu dari Jojo bangun tidur sampai Jojo tidur lagi. Are you ready, student?
Ready. Miss. Oke, Miss Novi sharingnya ya. Please join in your breakout room now. Silakan bergabung di ruang diskusi kalian masing-masing ya. Okay, have you finished, student? Sudah selesai ya, Nak? Apakah ada kesulitan untuk menyusun teks daily activity? Banyak kecil saya lama jadi lucu. Oke, tapi sudah selesai ya. Baik, sekarang silakan kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di ruang diskusi dengan cara mempresentasikan teks yang sudah tersusun dengan benar. Siapa yang akan mempresentasikan, Nak? Alexa dan Sari. Oke, come on Alexa and Sari. Yang lainnya nanti ketika Alexa dan Sari sudah selesai menyajikan hasil karya, silakan jika menurut kalian hasil karya Alexa dan Sari benar, silakan kalian berikan tanda reaction, tepuk tangan ya. Silakan tanda reaction tepuk tangan. Nah, jika kalian menyimpulkan hasil karyanya butuh perbaikan, kalian silakan klik tanda jempol. Oke, siap ya? Oke, Alexa and Sari, please. My name is Jojo. I'm a student at SMP YPIA School. Here is my daily activities. I always wake up at 6 in the morning. I usually have breakfast at 6:30. I order online transportation to school at 8. After that, I usually start studying at 8:30. At noon, I always have lunch with my friends. After the lunch break, I join the class again. I finish the study at 4:15 in the afternoon. For refreshing, I something go to the cinema with my friend in the evening. I usually have dinner with my family at 7 and then when spend time together watch television or discuss interesting issues of the day. I rarely go to bed before 11 o'clock. I often go to bed at midnight. Oke, please give reaction for group 1. Silakan beri tanggapan pada temannya. Oke, good job. Excellent. Good. Okay, thank you, Sari and Alexa. Okay, and then group 3, presentation from Sawar and Rafif. Come on, Sawar and Rafif, please.
to do daily activities. My name is Jojo. I'm a student at SMP YPA School. Here is my daily activities. I always wake up at 6 in the morning. I usually have breakfast at 6:13. I order online. Transportation to school at 8. After that, I usually start studying at 8:30. At noon, I always have lunch with my friends. After the lunch break, I join the class again. Okay. I finish the study at a quarter past 4 in the afternoon. For refreshing, I sometimes go to the cinema with my friend in the evening. Usually have dinner with my family 7, and then we spend time together, watch television or discuss interesting issues of the day. I rarely go to bed before 11 o'clock. Often go to bed at midnight. Oke, silakan kelompok lain beri penilaian untuk Syawal dan Rafif. Berikan reaction kalian. Oke, Jessica need improvement, good. Oke, good. Oke, thank you Syawal and Rafif. And then it's time for a game. Evaluation with a game. Quizzes. Are you ready for quizzes, students? Ready. Ready ya? Okay. Please check the link in our chat room and join. Kodenya 650352. Mulai ya. 3, 2, 1. Sawal good, Kasir, Abdi, Mandera, kejar Sawal, Taskia, Jihan good, wow, Sawal good, Taskia, Aditya, wow, Sawal, Aditya good. Good job. Give applause for your friend. Oke, thank you. Apakah kamu senang nak untuk pembelajaran hari ini?
Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Thank you. Look at the slide, please. Okay, now we will make conclusion. What is simple present tense? Simple present tense is a verb tense used to talk about condition or habitual action and occurrence. Okay, simple present tense is a verb tense used to talk about condition or habitual action and occurrence. Jadi, simple present tense adalah kata kerja yang digunakan untuk menerangkan kondisi atau kejadian rutin atau peristiwa yang sering terjadi. Oke, silakan berikan contoh tentang simple present tense. Ada 3 simple present tense di sini. My sister plays the guitar. Oke, untuk general activity, my sister plays the guitar. And the second, general Yes. truth. The sun set in the west. Okay, the sun set in the west. And habitual action, The students go to school every day. every day. Okay, good. Okay, Alhamdulillah, thanks for today. For your assignment in the home or homework, untuk tugas di rumah, kalian silakan susun aktivitas kalian sehari-hari dalam menggunakan simple present tense. Apakah kalian bisa, nak? Setelah kalian susun, nanti Miss Novi akan meminta kalian memposting ke Padlet Miss Novi. Siap ya, Nak ya? Ya, Miss. Okay. Okay, thank you for today. Before we close our meeting today, please pray together. Alexa, lead the prayer, please. Lord, everyone, let's pray together. Pray begin. Amin. Miss. Thanks for today. Goodbye, students. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.